طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will discuss form types in our presentation. Before we start, you can say a linear form can result from a proportional change in a form's dimensions or the arrangement of a series of discrete forms along line. يعني التشكيل الخطي ممكن ينتج من تغيير أبعاد في الشكل أو ترتيب سلسلة من العناصر على امتداد الخط. In the latter case, the series of forms may be either repetitive, dissimilar in nature, and organized by separate and distinct elements such as a wall or path. يعني هي العناصر دي ممكن تكون مكررة قريبة الشبه من بعضها، ممكن ننظمها بعنصر مستقل زي الحائط أو الطريق. A linear form can be segmented from curved linear or responded to topography, vegetation, views, or other features on site. This is an example, a linear form, as you can see. A linear form can front on or define an edge of an exterior space or define a plane of entry into the spaces behind. يعني هو ممكن يشكل يكون متقدم أو متراجع، ممكن يكون حد لفراغ خارجي، وممكن يحدد مستوى الدخول للفراغ الواقع خلفه زي ما في الصورة هنا. A linear form can be manipulated to enclose a portion of a space. ممكن هو برضه إنه تلعب به، وزي في المثال اللي شفناه في الشريحة السابقة إنه هو ممكن تكونتين أو يحتوي فراغ أو جزء من الفراغ في داخله، زي في حالة الأر شيب واليو شيب وحالة المربع. A linear form also can be oriented vertically as a tower to establish or denote point in space. وبرضه ممكن هنا أخليه كبرج أرفعه من الأرض بحيث إنه يكون شنو يحدد لي نقطة في فراغ أو يشير إلى مكان في الفراغ. Linear form also can serve as an organizing element to which a variety of secondary forms are attached. ممكن برضه نخدم عنصر تنظيمي ليه مجموعة من التشكيلات اللي هي. This is another example of a linear form fronting or defining exterior space. Let's see the centralized forms. Require the visual dominance of geometric irregular centrally located forms such as sphere, cone, or cylinder because of their inherent centrality. These forms share the self-centering properties of the point and circle. They are ideal as freestanding structure isolated within their context, dominating a point in space or occupying the center of a defining field. They can embody sacred or honorific places or commemorate significant persons or events. يعني التشكيلات المركزية يعني تتطلب السيطرة البصرية، يعني تتمتع بها بعض الحجوم الهندسية بعد احنا قلناها أو درسناها زي الكرة والمخطوط المستوى بسبب المركزية الكاملة فيها. التشكيلات دي تتقاسم خصائص مركزية بتتمتع بها النقطة والدائرة، والنوع ده من التشكيلات زي ما قلنا بيشتغل كعنصر منفصل في البيئة بتاعته البصرية. عفوا. بالتالي بتكون مسيطرة على نقطة معينة في الفراغ أو شغلة مركز معرف في الحقل البصري، وممكن نستخدمه عشان تشكل. هي بتكون دائما بيستخدموها انها تكون مباني مقدسة زي المعابد،
المكان أو مباني التخليد أو مباني تذكارية. طبعا عادة هي بتستخدم في ده is example of a centralized form. هنا نجي للradial forms. A radial form consists of a linear form that extend outward from centrally located core element in a radiating manner. It combines the aspects of centrality and linearity into a single composition. يعني التشكيل الإشعاعي هو عبارة عن امتداد ل أو أشكال خطية، تشكيلات خطية من نقطة مركزية أو تشكيل مركزي. بالتالي بيجمع ما بين الملامح المركزية والخطية في تكوين واحد. إذن هو شال الخصائص بتاعة الاثنين معا. The core is either the symbolic or functional center of the organization. Its central position can be articulated within a visual dominant form, or it can merge with and become subservient to the radiating arms. The radiating arms, having properties similar to those of linear forms, give radial form its extroverted nature. They can reach out and relate to or attach themselves to specific features of the site. They can expose their elongated surfaces to desirable conditions of sun, wind, view or space. إذا هي دي الخصائص أو الاستفادة اللي أنا بقدر استفيدها من الأشياء التكوينات دي من الفورميشنز اللي هي ممكن الأزرع دي تمتد. تمام، عشان تدي التشكيل الإشعاعي خصائص الامتداد والانطلاق، وممكن تلتحم مع أجزاء تانية أو مواضع في الموقع العام أو السايت كعموم. امتدادها ده بيجعل ذاتها عرضة بصورة معرضة بصورة مرغوبة للشمس والرياح والمناظر الطبيعية والبيئة بشكل عام الخارجية حوالينا. أما النواة فهي إما تكون مركز رمزية، ممكن تكون موجودة في صورة رمز أو ما مفتوحة، أو بتخدم وظيفة داخل التكوين. مركزيتها دي ممكن نعززها بأننا ناخد فيها شكل مسيطر، يعني نخلق فيها جسم مسيطر. تمام، وممكن انها تندمج برضه او يكون الشكل ده ما يكون مسيطر لكن يندمج في الأذرع الجانبية. اذا دي كلها احتمالات للشكل الإشعاعي. Radial forms can grow into a network of centers linked by linear forms. يعني برضه هي ممكن كما وهو واضح في الصورة انها تنمو في شكل شبكي مع عدة مراكز مربوطة بهذا. إذا دي خاصية النمو فيها. This is an example of some buildings in radial formations. Centered forms, on the contrary, it has a strong geometric basis for the ordering of its forms. A clustered organization groups its forms according to functional requirement of size, shape, or proximity. While it lacks the geometric regularity and introverted nature of centralized form, a clustered organization is flexible enough to incorporate forms of various shapes, size, and orientations into its structure. Considering their flexibility, clustered organizations of forms may be organized in the following ways. First, they can attach as appendages of large parent form or space. They can be related by proximity alone to articulate and express their volumes as individual entities. They can interlock their volumes and merge into single form having a variety of faces. إذا في حين التكوينات المتمركزة عند قواعد هندسية صعبة في تنظيم تشكيلها، هنا بنجد العكس في التكوينات المجمعة والكلاستر فورم. فهي
بتتشكل بحسب متطلبات الوظيفية من حجم وشكل وتجاوب، وفي حين انها بتفتقر لخصائص التنظيم الهندسي والانغلاق اللي تتمتع به التشكيلات المركزية، لكن التشكيلات المجمعة هي مرنة عشان تستوعب تشكيلات مختلفة في الشكل والحجم والتوجيه زي ما هو ظاهر في الأشكال أو الدياجرامات الموجودة عندنا. ممكن تنتظم بواحد من الطرق التالية، إنها ممكن تتصل بتشكيل أو حجم أكبر في المساحة، أو ممكن إنها تكون متصلة مع بعضها بالتقارب بس عشان تعبر أو توضح نفسها ككائنات مستقلة، وممكن كمان تتداخل وتندمج في تكوين واحد بكده بتكتسب عدة وجوه. A cluster organization can also consist of forms that are generally equivalent in size, shape, and function. These forms are visually ordered into a coherent, non-hierarchical organization, not only by their close proximity to one another, but also by the similarity of their visual properties. إذن هي ممكن برضو إنها تتجمع من أشكال متساوية في الحجم والشكل والوظيفة. النوع ده بينتظم بصريا في تشكيل متماسك غير هرمي، ما بيتم ده بسبب التقارب بتاعها، لكن التشابه بتاع الخصائص البصرية للعناصر المكونة لها. يعني العناصر اللي احنا بنلقاها لأنها هي أشكال موحدة، فبالتالي الخصائص البصرية بتاعته هي متشابهة. دي نماذج للتشكيلات المدمجة. دي examples. نجي للجريد فورمز. Grid is a system of two or more intersecting sets of irregularly shaped parallel lines. It generates a geometric pattern of regularly spaced points at the intersections of the grid lines and regularly shaped fields defined by the grid lines themselves. The most common grid is used to the geometry of the square because of the equality of its dimension and its bilateral symmetry. A square grid is essentially non-hierarchical and non-directional. It can be used to break the scale of surface down into measurable units and give it an even texture. It can be used to wrap several surfaces of a form and unify them with its repetitive and pervasive geometry. The square grid, when projected into the third dimension, generates a spatial network of reference points and lines. Within this modular framework, any number of forms and space can be visually organized. بمعنى التشكيل الشبكي هو تنظيم بيتشكل وسط تقاطعات فراغية. من خطوط متوازية ده بيخلق نمط هندسي من نقاط فراغية منتظمة في تقاطعات، وحقول فراغية منتظمة معرفة واسطة خطوط الشبكة نفسها. من أكثر أنواع الشبكات شيوعا طبعا الجريد المعروف بتاع المربع، بسبب التساوي بتاع بعضها أو الثنائية بتاع التماثل. شبكة المربعات بتكون غير هرمية عديمة الاتجاه، ممكن نستخدمها لتقسيم سطح ما لوحدات قياسية، زي لما أقسم واجهة لإطارات أو أقسم مبنى نفسه لباكيات. بدي برضو السطح المادة زي الواجهة مثلا بدي ملمس متساوي منتظم. لما يتم مد الشبكة المربعة للبعد الثالث فهي تنتج شبكة فراغية من نقاط وخطوط ممكن ننظم بها أكبر عدد من التشكيلات داخل القطاع القياسي. عندي example للجريد على مستوى الإليفيشن example ده، وده هنا على مستوى بتاع 3 dimensional. Since the articulation form depends to a great degree on how its surface meet each other at corners, how these edge conditions are resolved is critical to the definition and clarity of the form. While corner can be articulated by simply contrasting the surface qualities of the adjoining planes, or obscured by layering their joining with an optical pattern.
Our perception of its existence is also affected by the laws of perspective and the quality of the light that illuminates the form. For a corner to be formally active, there must be more than a slight deviation in the angle between the adjoining planes. Since we constantly search for regularity and continuity within our field of vision, we tend to regularize or smooth out slight irregularities in the form we see. For example, a wall plane that is bent only slightly will appear to be a single flat plane, perhaps with the surface imperfection. A corner would not be perceived. يعني إن التعبير عن الأشكال بيعتمد لحد كبير بكيفية التقاء الأسطح في الأركان. فالالتقاء بتاع الحرف ده بيعتبر مسألة مهمة في تعريف وتوضيح الفروق. ففي حين إنه الأركان بيتم توضيحها ببساطة بالتضاد ما بين خواص الأسطح، ممكن أيضا إخفاءها بإضفاء نوع من التنميط البصري. إدراكنا لوجود الأركان بيتأثر بقوانين المنظور وجودة الضوء، بيتأثر بالحاجتين دول. عشان يصبح الركن نشط في المجال البصري لازم يكون في انحراف ولو بسيط بين السطحين المكونين له، من تغيير في الزاوية بتاعت تلاقي السطحين دول. حيث إن دوما بنميل لرؤية الانتظام والاستمرارية في البيئة البصرية، فإحنا بنميل لتنظيم الأشياء المنحرفة انحراف طفيف. عشان كده لو كان الانحراف بين المستويين المكونين له طفيف جدا، فإننا وبالتالي ما حنشوف الركن بصورة واضحة زي ما هو موضح في الأشكال. إذن العملية بتاعت إبراز الأركان وإخفائها هي اللي بيتحكم فيها المعماري عشان يوصل الرؤية بتاعته، الرسالة بتاعته. عشان كده بنجي نشوف في التقاء الأركان في البيئة المعمارية. Corners define the meeting of two planes. If the two planes simply touch and the corner remain anadone, the presence of the corner will depend on the visual treatment of the adjoining surface. This corner condition emphasize the volume of a form. يعني الأركان هي اللي بتحدد التقاء المستويين. لما يلتقي مستويين في الركن بيبقى النقي مظهره بيعتمد على شكل المعالجة البصرية في مكان الالتقاء. يعني إذا أنا اللي بحدد لما نجي أعالج المعالجة البصرية دي شكل الكورنر هيكون عامل كده. الشروط دي بتأكد على الحجم بتاعه. A corner condition can be visually reinforced by introducing a separate and distinct element that is independent of the surface it joins. This element articulates the corner as a linear condition, defines the edges of the adjoining planes, and becomes a positive feature of the form. ممكن أعزز الشروط البصرية لكم بإضافة عنصر منفصل مستقل في مكان الالتقاء. العنصر ده بيوضح الركن عنصر خطي، بيعرف حد التقاء المستويين ويصبح عنصر إيجابي في الفورم. If an opening is introduced to one side of the corner, one of the planes will appear to bypass the other. The opening dimension, the corner condition weakens the definition of the volume within the form and emphasize the planar qualities of the neighboring surface. إذا أضفت فتحة في مكان الالتقاء على وجه أحد المستويين، فواحد منهم حيظهر متخطي للمستوى الثاني. بالتالي الحاجة دي بتضعف من قوة الركن. إذا الفتحة بتضعف من قوة الركن وبتضعف من هوية الحجم في الفور بحسب الحجم بتاعه، وبتعزز خصائص المستويات المدورة على طرف آخر. If neither plane is extended to define the corner, a volume of space is created to replace the corner. This corner condition
deteriorate the volume of the form, allow the interior space to leak outward, and clearly reveals the surfaces as planes in space. يعني إذا ما امتد أي من المستويين عشان يحتوي الركن، ففي حجم فراغي حيتكون عشان يحل المحل بتاع نقطة منطقة الركن زي ما واضح في المثال الفوق. في الحالة دي حيضعف حجم الفورم، حيضعف بصورة مقدرة، وحتمكن الفراغ الداخلي من الانسياب للخارج. Rounding off the corner emphasize the continuity of the bounding surface of a form, the compactness of its volume, and softness of its contour. The scale of the radius of curvature is important. If too small, it becomes visually insignificant. If large, it affects the interior space it encloses and the exterior form it describes. يعني لما نعمل الركن منحني في الحالة الثانية ده بيعزز استمرارية المستويين اللي بيكون الركن، وبيتعزز تكتل الحجم نفسه، بيتعزز النعومة بتاعت خطوطه السطحية. كله ده بيحصل بحسب حجم نصف قطر التدوير في الشكل المشكل لمنحني الركن. يعني قدر شنو الركن ده منحني. إذا كان بسيط فبيكون غير فاعل بصريا، وإذا كان كبير جدا حيأثر على الفراغ الداخلي والخارجي بصورة كبيرة. Thank you.